In the days before the 2018 Mondial des Arts Sucrés, the candidates were welcomed into the DGF atelier to finalize their preparations. On va aller chercher les fruits frais pour les équipes. The candidates make their last adjustments and make the most of these friendly, shared moments to get to know the other teams. Team USA. Yeah. Yes. Bon, je m'adresse à tous les candidats, s'il vous plaît, toutes les équipes. Dans 10 minutes, 9 minutes exactement, nous allons démarrer l'épreuve et le concours. Alors, c'est les préparations. C'est On enlever le film. Hein. Ouais. Tous les plats qui sont vides, on va les amener sur le plan de travail. Ouais, mais moi je touche à rien, c'est toi qui dois faire. S'il y a quelque chose qui tombe ou... It's the rush. In a few minutes, the 2018 Mondial des Arts Sucrés will begin. But first, the stewards check each box. This year, the great gathering of Pâtisserie Excellence is celebrating 10 years. The tension is palpable. Months of training for a world title. And they're off. The 19 hours of competition are spread across 2 days. 8 teams with 16 participants have set off to conquer the title. La première heure est très très délicate, c'est elle qui va déclencher tout le reste. Et donc on se met en place, on s'organise et après ça y est, une fois qu'on est parti... On va sentir l'ébullition avec toutes les équipes pendant les 2 jours pour chaque session et le 4e jour ça va être vraiment quelque chose. Drawn by lots for the first day, we find, side by side, Ecuador, Russia, Taiwan, France, Malaysia, Canada, Venezuela, and Morocco. For their first day, the teams will have to get out a plated dessert and an individual small frozen gâteau, according to very precise timings. On the second day, it is time for the confectionery, the entremet, and of course the famous buffet with a chocolate piece, a sugar piece, and a sugar and chocolate confectionery display piece. So, it's nearly time for the first tasting. Pascal Pochon and Benoît Visbeck are officiating to make sure everything is perfect. Benoît et moi, on va se mettre aux extrémités. Et on vous fera un signal pour déposer l'assiette. On recommence. C'était pas synchro. As in every edition, for 10 years, the young apprentices learn quickly. The tastings can start according to a precise schedule. It's the first rush in the boxes. The candidates know that every detail counts in such an exacting competition. No fewer than 16 judges from around the world carry the heavy responsibility of scoring these creations. Es una competencia realmente muy difícil. Para mí es la más difícil en frente a todas porque es la más completa. I think the level has gone up. Obviously, through the years, people just keep improving their skill, and so it's really exciting to see. Es un concurso muy organizado, muy estricto, tiene un nivel muy alto. Et il y a très peu d'Européens, il y a beaucoup d'Asiatiques, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, etc. Donc on parle de pâtisserie dans le monde entier, c'est extraordinaire. Alongside the jury, a consulting committee comprised of great names from patisserie tastes and evaluates each creation. During the 4 days, we will see the cream of the profession here, but for now, it's time for the last tasting of the day, the little frozen gâteau, a dessert that must be ready at exactly the right time so it is tasted in the best conditions. For the teams, great timing is crucial. Sébastien Camus from Canada pushes back as much as he can the moment of getting out his frozen dessert. It isn't ready. To respect equality between the competitors, the team must give their creations to be tasted, even if they aren't perfect. The taste will certainly be there, even if it doesn't look right. The first day is almost over. It's time for the first assessments and also time to breathe a bit. On a bien
de travailler comme équipe. On s'organisait, on a sorti tous les desserts à temps, comme on voudrait. C'était un peu chaud sur la fin, là. Il a fallu mettre un petit coup de rein pour finir dans les temps, mais finalement tout s'est bien déroulé. It's a good day, it's challenging. Muy fuerte, pero muy bonito. J'aime m'amuser dans ce genre de compétition, donc là j'ai pris des risques, puis bon, bah là, c'est ça, quand on joue avec le froid, bah on se brûle. The next 9 hours will be decisive for the candidates. They are also the most perilous hours. The display piece must be created in time, on time and complete. But before this always spectacular moment, the confectionery and the entremet need to be delivered to the jurors' taste buds. C'est plutôt intéressant dans le sens où il y a pas mal de choses techniques qui sont différentes, donc c'est intéressant. Chaque année, on voit l'évolution, même des petites équipes qu'on pensait, on va dire, pas dans le coup, et on les voit émerger. C'est super d'avoir des concours comme celle-ci, parce que ça permet vraiment de monter chaque fois le niveau. Ce type d'événement permet de faire évoluer le monde entier. Et ça, c'est un grand plus que crée DGF. Already tested by 2 days of intense competition, the teams must draw from their reserves to create the display piece. C'est dans ces moments-là qu'on progresse le plus. C'est dans ces moments-là qu'on prend conscience de ses capacités. Donc c'est des expériences extraordinaires qui sont en train de vivre là. Et là, on est en train de voir les grands de demain. Every detail counts, and it's time for the hardest thing, positioning the pieces on the dedicated table, a few meters that could decide everything. Everything went well. The 8 teams can now breathe and make room for the other participants. 19 heures de compétition, c'est incroyable parce qu'il y a l'intensité, il y a l'émotion, il y a le stress, il y a la maîtrise des temps, la gestion, l'organisation. C'est beaucoup de choses en 19 heures. C'est intensif, c'est très sympa. C'est juste l'émotion, tu sais, je veux dire, je vis pas de... Je me dis pas, maudit, j'aurais dû faire ça, j'ai fait de mon mieux, puis c'est ça qui est important. C'est ça que je me disais au départ, puis même si je finis dernière, moi je suis quand même fière de ce que j'ai présenté. C'est très physique. On a eu mal, très mal, on a mis le physique de côté et potentiellement demain on saura plus marcher, mais c'est pas grave quoi. This third day sees the 8 new teams enter the running, including serious contenders for victory. In the past few years, this competition has seen Italy, Japan and France win. Everything is to play for. We meet Colombia, Ukraine, Brazil, the United States, Japan, Singapore, Mexico, and finally Georgia. The programme is, of course, the same as for the 8 first teams. We hope that the frozen dessert doesn't cause any problems today. Before that delicate moment, the candidates need to get out a high-quality plated dessert to hopefully be ranked among the top contenders.
The Mondial is a very different kind of competition in the world of patisserie. It imposes a strict rule, mixed teams. Ça a été le premier concours qui mettait en avant la mixité, donc mettre en avant la femme et la mettre en valeur dans notre métier. Une femme et un homme en association ont apporté deux choses différentes. Sur la créativité, sur la finesse aussi, on va dire que c'est un petit peu différent des hommes. Et ça, c'est super enrichissant d'amener aussi entre guillemets une petite touche féminine. On est sur deux visions, deux ressentis différents. Et je crois que c'est ça qui fait toute la beauté et le charme du Mondial des Arts Sucrés. The symbolism is further strengthened by the female minister who graces the competition this year. A new disappointment with Japan's very technical frozen dessert. This year, in addition to the prestigious patisserie chefs who have come to taste or help, in addition to the judges from around the world, a special guest has slipped into this dream cast, Pierre Angais. C'est un concours qui est de haut niveau et notre rôle c'est de les accompagner, de les aider, de transmettre, la transmission étant une des valeurs essentielles de notre métier. Yo miro que es una competencia muy amigable. De compañeros, de equipos, que si al uno le falta algo, el otro le ayuda. Ils s'aident, il y en a qui n'ont pas de matos, ils leur prêtent, enfin, c'est vraiment de l'échange aussi, quoi. Super organized, very friendly, everything's really well done from the start and it's just gotten better from there. Cet concours en spécial, c'est très proche entre les équipes, c'est pas vraiment, oui, c'est la compétition, mais c'est aimable. Last day on the programme, the confectionery, the entremet, and of course the display piece. Beaucoup de respect pour ce type de concours. Voilà, on connaît l'engagement de chaque candidat, le travail qu'ils ont mis des mois avant pour essayer vraiment d'aller à l'excellence. 16 pays sont mobilisés pour présenter des jeunes. En plus, j'aime bien le côté mix, je dirais, c'est important. Effectivement, je dirais que les équipes soient nécessairement mixtes. Et puis, c'est un peu dans l'ADN de DGF, faire émerger des talents, aider des jeunes. On voit vraiment un mondial aussi qui du coup devient de plus en plus pointu avec des équipes affûtées. On rappelait que le niveau monte d'année en année, c'est aussi parce que tous ces pays-là se mettent sérieusement à la pâtisserie française. Et après tout, allez, un peu de cocorico, quoi. C'est le rayonnement de la France dans tout un tas de pays. The contenders for the title are working twice as hard to finish, but they must avoid any slip-ups that could have catastrophic consequences for their artistic pieces. All the pieces are out in time, and with no breakages, the scores will soon do the talking, and we will discover the new world champions.